Hallo, guten Tag, wie geht's? Mir geht es gut, danke. Right, to start us off, let's have a look at some of these questions that we've done before. A little bit of Wiederholung, revision. Can you answer these questions? Let's have a look. Wie heißt du? So your answer would be, ich heiße. Wie alt bist du? Ich bin 8, 9, 10, 11 Jahre alt. Wie geht's? That's the question I just asked you. Es geht mir gut, schlecht, nicht schlecht und so weiter. Was ist deine Lieblingsfarbe? Meine Lieblingsfarbe ist blau, zum Beispiel. Count 10 in German. Can you do that? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And then think of a greeting in German. Could be good morning, good evening, good night. Can you think of one? Right, let's play the die now and see which one we get. 6. Remember that? Think of a greeting in German. So you could have had Guten Morgen, Guten Tag, Guten Abend, Gute Nacht, Hallo, perhaps even one of the goodbyes. Tschüss, auf Wiedersehen. Let's try again. 1. Wie heißt du? Should be ich heiße and then your name. Let's try another one. Nochmal. Was ist das? 4. 4. 4. Was ist deine Lieblingsfarbe? Meine Lieblingsfarbe ist blau. Nochmal 1. You should know that one now. Wie heißt du? Interessant. Und 3. 3. Das ist 3. Wie geht's? Interessant. Gut. Es geht mir gut, danke. Right. Let's see how we got on with the richtig or falsch questions that I set you last time. So if you haven't got those now would be a good moment to pause and come back with them and we can go over the answers. So our first question was, Lena hat 3 Geschwister. And that was richtig, true. She says, ich habe 2 Schwestern, so 2 sisters, und einen Bruder. Nummer 2. Ihr Bruder heißt Markus. Falsch. Ihr Bruder heißt Jonas. Ihr means her. Let's have a look. Entschuldigung. Let's have a look what she says. She says, mein Bruder heißt Jonas. Ihre Schwestern heißen Petra und Anne. Richtig. If we go back, she says, meine Schwestern heißen Petra und Anna. Ihre Mutter ist 43 Jahre alt. Falsch. Ihre Mutter, again, ihre is her, ist 42 Jahre alt. So that's 2 and 40. 42. Ihr Vater heißt Alfred. Das war auch falsch. Ihr Vater heißt Josef. Let's have a look what she says. Mein Vater heißt Josef. Ihr Vater ist 44 Jahre alt. Das ist richtig. 44, 44. Ihre Großmutter ist 75 Jahre alt.
Das ist auch richtig. 75, 75. Und Lene ist 11 Jahre alt. Das ist auch richtig. Sie sagt, ich bin nur 11 Jahre alt. Nur is only. I'm only 11 years old. So das ist richtig. So how did you do with those? Well done if you actually managed to correct the false sentences, to adapt the sentences that were there and change them to make them correct. That's fantastic if you managed to do that. Super. Right, let's have a look at what we're doing today. We are saying whether you have got any brothers or sisters yourself. So let's have a look at how we do that. The question, first of all, is hast du Geschwister? Do you have any siblings? Hast du Geschwister? Let's try that. Hast du Geschwister? Und hier, Lisa sagt, ich habe einen Bruder. Er heißt Bart, er ist 10 Jahre alt. Ich habe einen Bruder. Let's say that together. Ich habe einen Bruder. Ah, jetzt sagt Lisa, ich habe eine Schwester. Sie heißt Maggie. Ich habe eine Schwester. Let's say it together. Ich habe eine Schwester. Bart sagt, ich habe 2 Schwestern. Sie heißen, that's the plural ending here because there's 2 of them, sie heißen Maggie und Lisa. Now look what's happened to eine Schwester. We've got 2 Schwestern. Now, an irritating thing about German is that the plurals are quite hard. It's not as simple as adding an S. There are lots of different ways of forming a plural in German. The best thing to do is when you learn a new word, learn its plural form as well. There are some patterns, of course. So, for example, if a word ends in E, it usually adds an N to make it plural. But there are some that don't have much of a pattern to them, so you're best to just try and learn them. Schwester adds an N to make it plural. We'll have a look in a moment at what happens to Bruder. Right, so, it looks like Lisa's having a nightmare here, ein Albtraum. And she's not got just one brother, she's actually got 2. She's seeing double. Ich habe 2 Brüder. Now look what's happened to Bruder. Bruder was our word for one brother. Ich habe einen Bruder. But that U gets an, do you remember what it's called? It's called an Umlaut, and it just changes the sound very slightly. Ich habe 2 Brüder. You try. Ich habe 2 Brüder. Sehr gut. This is their neighbor, ihr Nachbarin. Und sie sagt, ich habe keine Geschwister. Ich bin Einzelkind. Ich habe keine Geschwister. That's one way of saying it. Another way, ich bin Einzelkind. Let's try that. Ich bin Einzelkind. Can you guess what that means? I'm an only child. Ich bin Einzelkind. Sehr gut. Okay. Now, let's have a little practice. First of all, let's have a practice changing Bruder, the singular, to Brüder, which is the plural. So for this, you might need to just pause the video, get 2 pieces of paper. One of them, I need you to write just a normal U on it. On the other one, U mit Umlaut, a U with an Umlaut. Alles klar? Okay, so pause the video now to do that and then come back. All right. Okay, if you've done that, I'm going to say alternately, well, not alternately, but I'm sometimes going to say Bruder and I'm sometimes going to say Brüder. This one,
I want you to hold up this U when I say Bruder. That's one brother. Ich habe einen Bruder. But to make it plural, it becomes Brüder. Hold up this one if you hear that. So I'm seeing if you can hear the difference there. Okay, so that one would be Ich habe zwei Brüder. Ich habe drei Brüder. Ich habe vier Brüder. Could be, you know, as many as you like. Right, so ready? Fertig? So, Bruder. Should be that one. Bruder. Nochmal das. Brüder. This one. Bruder. Brüder. Sehr gut. Brüder. Sehr gut. Bruder. So the difference really is U and Ü. It's quite subtle, isn't it? You have a go. Bruder. Hold it up while you do it. Bruder. Ich habe einen Bruder. Und jetzt Brüder. Ich habe zwei Brüder. Sehr gut. Okay, well done if you can spot that difference. Right, so now let's see if we can have a go making some sentences with different numbers of siblings. So first of all, the question, can you remember that? It was, hast du Geschwister? Nochmal, hast du Geschwister? So I would answer that with, ich habe zwei Stiefbrüder. So zwei Stiefbrüder, stepbrothers, Brüder. Okay, now let's have a look how you might answer that question. Ich habe einen Bruder. Your turn. Ich habe einen Bruder. Ich habe eine Schwester. There's a different ending there on the word for a. Not einen. Ich habe eine Schwester. Can anybody do this one? Hast du Geschwister? Ich habe einen Bruder und eine Schwester. Your turn. Ich habe einen Bruder und eine Schwester. Sehr gut. Now here we need to make that sisters plural. Can you remember how to do that? Let's have a look over here. Ich habe zwei Schwestern. We add an N there. So your turn. Ich habe zwei Schwestern. Sehr gut. Now just what we've been practicing. Remember here, the U of Bruder adds an umlaut to become Brüder. So, ich habe zwei Brüder. Your turn. Ich habe zwei Brüder. Sehr gut. Wie viele Brüder jetzt? 1, 2, 3. Can you have a go at this one yourself? Hast du Geschwister? Did you get ich habe 3 Brüder? Well done if you did. Sehr gut. Wie viele Schwestern jetzt? 1, 2, 3, 4. Hast du Geschwister? Can you do this one? Ich habe 4 Schwestern. Well done if you got that right. Did you get the N on Schwestern? Super. Fantastic. And last one.
ich bin Einzelkind. Your turn. Ich bin Einzelkind. Ich bin Einzelkind. Sehr gut. Or ich habe keine Geschwister. That's another way of saying it. No siblings. Ich habe keine Geschwister. Okay. So now, I'm just going to give you some of these out of order. See if you can do them. Hast du Geschwister? Ich habe 3 Brüder. Hast du Geschwister? Ich habe eine Schwester. Hast du Geschwister? Ich habe einen Bruder. Einen Bruder, not eine for the girls. Einen for the masculine things, the boys. Hast du Geschwister? Ich habe einen Bruder und eine Schwester. Sehr gut. Hast du Geschwister? Ich habe 2 Brüder. Fantastisch. Und hast du Geschwister? Ich bin Einzelkind. Ich bin Einzelkind. And remember, if you've got a half brother, you can add the word halb in front of Bruder, or halb in front of Schwester. If you've got a stepbrother or sister, you can add Stief in front. It still makes just one word, because in German you can just put words together to make really long words. So it would be, ich habe eine Stiefschwester, zum Beispiel. Sehr gut. So I wonder if you could answer that question now for you. Hast du Geschwister? Interessant. Sehr gut. Okay, now to practice this further, I've got a little sheet for you to do. I'll just show you that. Here we go, and I'll be putting this up for you on the class page to work on. So at the top, Name, Klasse, Datum, Datum's date. Hast du Geschwister? There's the question. And then you need to fill in the blanks here. So, zum Beispiel, for example, with Bart, sorry, not with Bart, it's probably Lisa saying, I have a brother. So, ich habe, can you remember what goes there? Should be einen Bruder. And then if we're saying I have a sister, ich habe eine Schwester. Sehr gut. And then here going down, we've got different numbers of brothers and sisters. So here it's I have 2 brothers. And here I'm an only child, because there's none there, you see. So if you'd like to just, I've just remembered I haven't put Ich bin Einzelkind on here. So just to give you a hand with that, you might want to keep this in front of you. So, ich habe einen Bruder, eine Schwester, 2 Brüder, or 3 or 4 or 5 or however many it is, 2 Schwestern, and then ich bin Einzelkind. Okay, alles klar? Super, fantastisch. Right, oh, and don't forget to write down how you would answer the question for you as well. Hast du Geschwister? Super. Okay, alles klar und bis bald. See you soon. Tschüss.